Good evening, everyone. Theruwan Saranai Sielu Denatama, Namo Buddhaya. Warm welcome to our Saturday evening Dhamma program. Today we host, as usual, our Saturday evening Dhamma program with Buddha Vandana, Bodhi Puja, homage to the Buddha, and also offering flowers, light, incense, taking our gratitude and respect to the Buddha, Dhamma, Sangha. After that, we have a special Sinhala Dhamma sermon, and then chanting of protection blessings from Venerable monks. Then we will be having a special English Dhamma sermon. And finally, we have a children's presentations, also end with the meditation session. As usual, on every Saturday evening, from Letchworth Dhamma Nikethanaya Buddhist Vihara, we host this special Dhamma program as Dhamma Dana series. Dhamma Dana is the highest Dana. If you would like to sponsor one of these programs, please let us know. That is the highest merit that can share with your special occasions in your loved ones. Today we don't have a sponsor, so we dedicate these blessings to all in the whole community to find good health and protection. Theruwan Saranai Silu Denatama Sam Senasurada Savasakama පැවැත්වෙන ධර්ම දානමය පින්කමයි අද දවසෙත් පවත්වන්නේ. Letchworth ධම්ම නිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ සිට පැවැත්වෙන මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සියලු දෙනාගේම සැනසෙල්ල නිරෝගී භාවයේ පිණිසයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඔබටත් මෙබඳු වූ පින්කමක දායකත්වය අරගෙන ඒ ආශිර්වාද ලබා ගන්නට කැමති නම් අප වෙත දැනුම් දෙන්න. අපිට ඒ සඳහා කටයුතු සූදානම් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද දවසේ අපිට දායකත්වයක් ලැබී නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ සියලු ආශිර්වාද සහභාගී වන ඔබ සෑම දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. Let us first begin with our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha by observing precepts. Then we will have the Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ittipiso buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyaṃpi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyaṃpi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyaṃpi saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyaṃpi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyaṃpi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyaṃpi saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Pānātipātā vēramaṇī sikkhappadaṃ samādhiyāmi.
අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු 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 ඉත්තිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සංපන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංදිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤුහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජ්ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සම්බං සබ්බඨානේසු පතින්දිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සම්බං යුතං සන්තා වන්දේ තං බෝධිපාදකං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමන්තුතේ ගණසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා
තිලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජාභාජන මුත්තමං වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං මිලායාති අතායි ධම්මේ කායෝ තතායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කම්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු
දැන් මේ වෙලාවේදී අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අද දිනයට නියමිත ධර්ම මාතෘකාව යටතේ දික්වැල්ල වැවරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපතිව වැඩ සිටපු ජර්මනියේ බර්ලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක විහාර අපවිහාරස්ථානයේ මේ දිනවල වැඩ සිටින දික්වැල්ලේ සීලසුමන පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට සිංහල ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙස අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. Now we are going to have the Sinhala Dhamma sermon about 20 minutes delivered by Most Venerable Dickwelle Seelasumana Nayaka Thera. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa suvijano bhavan hoti suvijano parabhavo dhammakamo bhavan hoti dhammadesi parabhavoti. ගෞරවනීය ආම්දුරන් වහන්සේගේ අවසරයි දෙමාපියනි දූ දරුවනි අද අපේ මාතෘකාව පරාභව සූත්‍රය පිළිබඳව සූත්‍ර පිටකයේ කුද්දක නිකායේ සුක්ත නිපාතයේ උරග වර්ගයට අයිති 6 වෙනි සූත්‍ර දේශනාව තමයි පරාභව සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. මේ පරාභව සූත්‍රයේ මුලින්ම පිරිහෙන කාරණාව මොකක්ද කියන එක මේ ගාථා ධර්මයෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා. ඒ දියුණු වන පුජ්‍යලයා පහසුවෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිරිහෙන පුජ්‍යලයා පහසුවෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ දියුණු වෙන පුජ්‍යලයා තමයි ධර්මයට කැමැති පුජ්‍යලයා. පිරිහෙන පුජ්‍යලයා තමයි ධර්මයට ද්වේෂ කරන පුජ්‍යලයා. ඒක තමයි පරාභව සූත්‍රයේ දැක්වෙන පළවෙනි පිරිහෙන කාරණය හැටියට දක්වලා තියෙන්නේ. අපි මීට කලින් පැහැදිලි කළා මංගල සූත්‍ර දේශනාව. ඒ මංගල සූත්‍ර දේශනාවෙන් පස්සේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ ඒ දසදහසක් සක්වලින් පැමිණි දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදීන්ට වදාළ දේශනාව තමයි පරාභව සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ පරාභව සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන කරුණු පිරිහෙන කරුණු ඒ දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන්ටයි දේශනා කළේ. මහා මංගල සූත්‍ර දේශනාවෙන් දෙවියන් අතර මනුෂ්‍යයන් අතර පැවතිණු මහා මංගල ප්‍රශ්නය විසඳුණා වගේම දෙවියන් අතර සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. දියුණුවට හේතු වන කාරණා දේශනා කළාට පස්සේ පුජ්‍යලේ පිරිහෙන්නේ මොන හේතු නිසාද කියන එක. එහෙම කතිකාවක් ඇති වුණා දෙවියන් අතර. ඒ දෙවියන් පසුදිනම ජේතවනාරාමේ ආත්පස බබළුවමින් ඒ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් දසදහසක් සක්වලින් පැමිණියා. ඒ දෙවි දේවතාවුන් අතුරෙන් ඊටාම ව්‍යක්ත ප්‍රතිබල දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරියේ ප්‍රශ්න ගාථාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගාථාව තමයි පරාභවන්තං පුරිසං මයං පුච්ඡාම ගෝතමං භගවන්තං පුට්ඨු මාගම්ම කිම් පරාභවතෝ මුඛං. මේ ප්‍රශ්නෙන් අදහස් කරන්නේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පිරිහෙන පුජ්‍යලයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියන එක අපි දැනගන්නට කැමතියි.
ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සම්බන්ධව විමසා දැනගන්නට අපි මේ ස්ථානයට පැමිණුනේ. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ පිරිහීමේ දොරටු අපට දේශනා කරන්නේ කියලා මේ ගාථා ධර්මයෙන් ආරාධනා කළා, ඉදිරිපත් කළා. මහා මංගල සූත්‍රය වගේම ඒ සියලුම බුදුවරයන්න් වහන්සේලා විසින් දේශනා කරන ලබන දේශනාවක් තමයි පරාභව සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. මහා මංගල සූත්‍රයෙන් දියුණුවට හේතු වන කාරණා ඉදිරිපත් වෙනවා. පරාභව සූත්‍රයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ පිරිහෙන කාරණා, පුජ්‍යලෙකුගේ පරාභවයට හේතු වන කාරණා. මේ දේශනාවන්ට ධර්මයේ දක්වලා තියෙන්නේ අවිජහිත දේශනා කියලා. ඒකේ තේරුම තමයි සියලුම බුදුවරයන් වහන්සේලා එකලෙස අත් නොහැර දේශනා කරන ලබන දේශනාවක් කියන එක තමයි අවිජහිත දේශනාවන් කියලා කියන්නේ. මේ ලෝකේ පහළ වෙන සියලුම බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ දේශනාවක් තමයි ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව. ඒ වගේම මහා මංගල සූත්‍ර දේශනාව. ඒ වගේම මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව. අන්නේ අතරට තමයි මේ පරාභව සූත්‍ර දේශනාවත් ඇතුළත් වන්නේ. ඒතොර සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ දේශනාවක් හැටියට සැලකෙන්නේ මේ පරාභව සූත්‍ර දේශනාවත්. එතන මේ පරාභව සූත්‍රය අහනකොට දෙවියන් අතර පැවති කලකිරීමක් ඇති වුණා. ඒ දෙවියන් අතර තිබිච්ච සැකය කලකිරීමක් බවට පත් වුණා මේ ධර්මය අහනකොට. ඒ කලකිරීම නිසා ධර්ම මාර්ගයට යොමු වෙලා සමාධිය උපදවාගෙන මාර්ගඵල නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරගන්නට හැකි වුණා. ඒ දෙවියන් මාර්ගඵල ලැබුවා වගේම අවසානයේදී නිර්වාණ අවබෝධයත් ලබා ගන්නට හැකි වුණා මේ ධර්ම දේශනාව අවසානයේදී. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ පරාභව සූත්‍ර දේශනාවේ පිරිහීමේ දොරටු වශයෙන් ගාථා 12ක් දේශනා කළා. ඒ දේශනාවන් කළේ ඒ අහන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් හැටියට ප්‍රශ්නෝත්තර ක්‍රමයට තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කළා තියෙන්නේ. එක ප්‍රශ්නයකින් පිළිතුරු ලැබුණම තවත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අන්නේ විදිහට ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් ලැබුණම තවත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉන්නේ විදිහට ප්‍රශ්නෝත්තර ක්‍රමයට තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කළා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙවියන්ගේ ප්‍රශ්නෝත්තර වශයෙන් මේ සූත්‍රය දේශනා කළා. ඒ සූත්‍රයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ ධම්ම කාම කියලා කියන්නේ ධර්මයට කැමති පුජ්‍යලයා. ඒ වගේම ධම්ම දෙස්සී කියලා කියන්නේ ධර්මයට දේශ කරන්නා කියලා. පුජ්‍යලයෝ දෙන්නෙක් ගැන මේ පළවෙනි ගාථාවෙන් කියවෙනවා. ධර්මයට කැමති පුජ්‍යලයා, ධර්මයට අකමැති පුජ්‍යලයා, නැත්නම් ධර්මයට ද්වේෂ කරන පුජ්‍යලයා කියලා. ඒතර ධර්මයට ද්වේෂ කරන පුජ්‍යලයා පරාභවයටපත් වෙනවා, නැත්නම් පිරිහීමටපත් වෙනවා. ඒක තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාවේ ආරම්භයේදීම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මංගල සූත්‍රයෙන් මේ සමාජයේ අභිවෘද්ධිය නැත්නම් මේ සමාජයේ දියුණුව වගේම පුජ්‍යලයන්ගේ චරිත සංවර්ධනයට හේතු වන කරුණු 38ක් දේශනා කළා තියෙනවා මංගල සූත්‍රයෙන්. ඒ වගේම සමාජයේ පරිහානියට හේතු වන පුජ්‍යලයන්ගේ චරිතයේ පරාභවයට හේතු වන කරුණු පරාභව සූත්‍රයේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පිරිහෙන කරුණු වලින් වැළකුණාම සාර්ථක ජීවිතයක් අපට ගත කරන්න පුළුවන්. අපි සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට පිරිහෙන කරුණු මොනවද කියලා දැනගෙනයි අපි ජීවත් වෙන්නට ඕන. ඒ පරාභව සූත්‍රයේ පරාභව මුඛ කියලා නැත්නම් පිරිහීමේ දොරටු කියලා කරුණු 18ක් ඒ පරාභව සූත්‍රයේ අඩංගු වෙනවා. අන්නේ
සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙන කරුණු අතර අපි ප්‍රධාන එක කරුණක් තියෙනවා. ඒ කරුණටම සම්බන්ධ අනෙක් කරුණ තමයි ධම්ම කාමෝ භවං හෝති කියන එක. ධර්මයට කැමැති තැනැත්තා දියුණුවටපත් වෙනවා කියලා. ඒතකොට ඒකේ විරුද්ධ පැත්ත තමයි ධර්මයට අකමැති කරන එක්කෙනා නැත්නම් ද්වේෂ කරන එක්කෙනා පරාභවයට නැත්නම් පිරිහීමටපත් වෙනවා කියන එක. ඒතර පරාභව සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන ඒ ධම්ම කාමෝ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ දස කුසල ධර්ම. ඒ වගේම දස කුසල කර්ම පත කියලා අපි කියනවා. ඒවට ඒ ධර්මයට කැමැති ප්‍රිය කරන ප්‍රාර්ථනා කරන ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනාම ඒ ධර්මයට කැමැති පුජ්‍යලෝ තමයි ඒ විදිහට ධර්මයට ලැබියාවෙන් ධර්මය අහන්නේ. ඒ වගේම ධර්මයේම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඒ කුසල මාර්ගයේ යෙදෙන්නේ ධර්මයට කැමැති පුජ්‍යලයා. ඒ ධර්මය ප්‍රිය කරන තැනැත්තාගේ ක්‍රියාකලාපය තුළින් අපට ඔහු හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ධර්මයට කැමැති පුජ්‍යලයාගේ හැසිරීම තුළින් ඔහු කතා කරන වචන තුළින් සියල්ලම ඔහුගේ ඉරියව් වලින් පැහැදිලි වෙනවා. ධර්මයට කැමැති පුජ්‍යලයාගේ ඉරියව් තුළින්. ඒ දස කුසලයේ කියලා පිබිදීම කියලා කියන්නේ අපේ ධර්මචර්යාව, ඒ වගේම සමචර්යාව කියලා කියන්නේ පිබිදීමක් ඇටියට ඒ මධ්‍යම නිකායේ සාලීයක සූත්‍රයේ යෙත් ඒ වගේම වේරංජා සූත්‍රයේ ඒ පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. දස කුසලයේ කියලා කියන්නේ සිත, කය, වචනය කියන මේ තුන්දොරින් සම්බන්ධ, ඒ තුන්දොරටම සම්බන්ධ චර්යාමය සැලැස්මක් ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කුසල කර්ම කරනකොට මේ ත්‍රිවිධ ද්වාරයම සම්බන්ධ වෙනවා. සිත, කය, වචනය කියන මේ දොරටු තුනම සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ දස කුසලයේ කියන්නේ දස අකුසලයේ කියන එකේ විරුද්ධ පැත්ත. හොඳ පැත්ත, යහපත් පැත්ත තමයි දස කුසල් කියලා කියන්නේ. ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකීම නැත්නම් සතුන් මැරීමෙන් වැළකීම, ඒ වගේම සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම, ඒ වගේම කාමයේ වර්ධවා හැසිරීමෙන් වැළකීම, ඒ වගේම මුසාවාදේ නැත්නම් බොරු කීමෙන් වැළකීම, ඒ වගේම කේලාම් කීමෙන් වැළකීම, පරුස වචනයෙන් නැත්නම් රළු වචනයෙන් කීමෙන් වැළකීම, හිස් වචන කීමෙන් වැළකීම, ඒ වගේම දැඩි ලෝභයෙන් තොරවීම, දැඩි වෛරයෙන් තොරවීම, ඒ වගේම සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්ත වීම කියන මේ කරුණු 10 තමයි දස කුසල් කියලා අපේ ධර්මයේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ධම්මකාමී පුජ්‍යලයා තමන්ගේ හොඳ පැවැත්ම, ඒ පැවැත්ම නිසාම මේ ලෝකයේ වශයෙන්ුත් පරලෝකයේ වශයෙන්ුත් තමන් කරන ලද හොඳ දේවල් වල ප්‍රතිඵල හැටියට ඒ යහපත් ආකාරයට ඒවට භුක්ති විඳින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මෙලෝ වශයෙන්ුත් පරලෝ වශයෙන්ුත් ඒ පුජ්‍යලයා, ධම්මකාමී පුජ්‍යලයා යහපතක්ම ලබනවා. දස කුසල් නැති සමාජයක බහුලව දකින්න ලැබෙන අධාර්මික හැසිරීම. අපි දස කුසල් යම් සමාජයක නැත්තම් ඒ සමාජය තුළ දකින්න ලැබෙන අධාර්මික දේවල්, ධර්මයට විරුද්ධ දේවල්, සෑම අංශයකම දකින්න ලැබෙන පිරිහීමේ ලක්ෂණ, පරාභවයට හේතු වන ලක්ෂණ තමයි සමාජයේ දකින්නට පුළුවන් වන්නේ. අන්න ඒ විදිහට එවැනි පුජ්‍යලයකට වගේම ඒක එක පුජ්‍යලයකට විතරක් නෙවෙයි, පුජ්‍යලයන් රාශියකකින් සමන්විත මුළු සමාජයට මේක පොදු ලක්ෂණයක් ලෙස දකින්නට පුළුවන්. යහපත් පැත්තට මුළු සමාජයටම බලපානවා වගේම අයහපත් පැත්තත් මුළු සමාජයටම බලපානවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕන ධර්මයට පූජා කරනවා කියලා කියන්නේ, ධර්මයට කැමැති වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ කැමැති පුජ්‍යලයා ධර්ම පූජා වශයෙන් නොඑක ආකාරයෙන් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ධර්ම දේශකයන්ට නොඑක ආකාරයෙන් පුද පූජා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ධර්ම පොත්පත් මුද්‍රණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා, ඒ වගේම ධර්මයේ සාකච්ඡා කළා, ධර්මයේ කැමැති කෙනෙකුගේ ලක්ෂණ හැටියට ඒ ලක්ෂණ දක්වන්න පුළුවන්. තමන් මේ යහපත් ගුණාංගවල යෙදෙමින් අනිත් අයත් ඒවට යොමු කරවන්නට පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහේ පින්කම් කරන ඇත්තෝ ධර්ම දානමේ පින්කම යෙදෙන ඇත්තන් හැටියට සලකන්න පුළුවන්.
ඒ ධර්ම දානය කියන එක සියලු දානයන් අතර ඊටා උතුම්ම දානය හැටියට අපේ බණ පොතේ දක්වලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ ගාථා ධර්මයේ දැක්වෙන ප්‍රධානම කාරණය පරාභවයට හේතු වන කාරණය තමයි ධම්ම දෙස්සී පරාභවෝ කියලා කියන්නේ. අර මුලින් කියාපු ධර්මයට කැමැති වීම දියුණුවට හේතුවක් වගේම ධර්මයට අකමැති වීම පරාභවයට හේතුවක්, පිරිහීමට හේතුවක්. ඒතර ධම්ම දෙස්සී කියන වචනේ තේරුව තමයි ධර්මයට ද්වේෂ කරන පුජ්‍යලයා කියන එක. ඒතර මේ පුජ්‍යලයා අර කලින් කියන ලද කුසල ධර්ම වල යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒකේ විරුද්ධ පැත්තේ තමයි ඒගොල්ලෝ යෙදෙන්නේ. එවැනි පුජ්‍යලෝ යෙදෙන්නේ දස අකුසල කර්ම වල. ඒ දස අකුසල වල යෙදෙන පුජ්‍යලයා හැම විටම තමනුත් පරිහානියටපත් වෙනවා, අනිත් පුජ්‍යලයාත් අනිත් සමාජයත් පරාභවයටපත් වෙනවා. ඒතර ඒ වේදී පව් කරන පුජ්‍යලෝ දස අකුසල ධර්ම වල යෙදෙනවා වගේම ඒකාන්ත වශයෙන් මේ පුජ්‍යලයා පරාභවයට පිරිහීමටපත් වෙනවා. මේ ලෝක වශයෙන් පිරිනනවා වගේම පරලෝක වශයෙන්ුත් පිරිනනවා. ඒ වගේම සමාජයේ හැමදෙනා අතරම අප්‍රසාදයටපත් වෙනවා. ධර්මයට විරුද්ධව ධර්මයට අකමැතිව කටයුතු කරන පුජ්‍යලයා හැමදෙනාගේම අප්‍රසාදයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම එවැනි කෙනෙකුට ලෙඩක් දුකක් හැදුනොත් ඔහුට පිහිට වෙන්න කවුරුවක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. Tamanට විපත්තියක් කරදරයක් වෙච්ච වෙලාවකදී උදව් උපකාර කරන්න කවුරුවක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ධර්මයට විරුද්ධව කටයුතු කරන එක්කෙනා, ධර්මයට ද්වේෂ කරන පුජ්‍යලයාට කවුරුවක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. අපට උදාහරණයක් ඇටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවදත්ත චරිතය ගත්තත් ඒ හුඟක් දෙනෙක් විරුද්ධ වුණා. මොකද ධර්මයට විරුද්ධව කටයුතු කරපු නිසා. ඒ නිසා එවැනි පුජ්‍යලෝ පරලෝකයේ වශයෙන් ගත්තත් නොඑක් විදිහේ පාප කර්ම සිද්ධ කරපු නිසා ඒ පුජ්‍යලයා දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය වශයෙන් ඒ පරිසම්දෙනෝ. දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කියලා කියන්නේ මේ භවයේදීම ඵල දෙන කර්මයට කියන්නේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්මය කියලා. ඊළඟට උපපජ්ජ වේදනීය වශයෙන් හරි ඒ පුජ්‍යලයාට ඒ කර්මයේ විපාක ලැබෙන උපපජ්ජ වේදනීය කියලා කියන්නේ ඊළඟ භවයේදී හරි ඒ කර්මයේ ප්‍රතිවිපාකයන්ට මුහුණ පාන සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපරාපරිය වේදනීය වශයෙන් හරි ඒ පුජ්‍යලයාට ඒ කර්මයේ පරිසම්දෙනවා. අපරාපරිය කියලා කියන්නේ සසර දිගින් දිගටම යෙදෙන කර්මයට කියනවා අපරාපරිය වේදනීය කර්මය කියලා. මෙන්න මේ කියන කුමන ක්‍රමයකට හරි Tamanට විපාක විඳින්නට සිද්ධ වෙනවා මේ අකුසල කර්ම නිසා. අන්න ඒ වගේ ගති පැවතුම් තියෙන පුජ්‍යලයා මරණින් මත්තේ අධම්ම චර්යා නැත්නම් විසම චර්යා හේතු කරගෙන සැපයක් නැති කටුක දුක්සහිත නරකාදී සතර අපාවල උප්පත්තිය ලබනවා. ඒ පුජ්‍යලයා සුගතියක උප්පත්තිය ලබන්නට හේතු වෙන්නේ නැහැ. දුගතියක තමයි උප්පත්තිය ලබන්නට හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා ධර්මයට නොකැමැති පුජ්‍යලයා හැම විටම සමාජයේ අපකීර්තියට අපහාසයට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ පුජ්‍යලයාගේ හැසිරීමේ ස්වභාවය තුළින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ධර්මයට අකමැති පුජ්‍යලයා කොයි ආකාරයෙන් හැසිරෙනවද කියලා. ධර්මයට අකමැති පුජ්‍යලයා හැම විටම ධර්මය අහනකොට උස් ආසනවල හිඳගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම ධර්ම කතිකයන්ට පිටුපාල වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ධර්මයේ දේශනා කරන ඒ දේශකයන් වහන්සේලාගේ ඉදිරිපිට ඒ ඉදිරිපිටම පා දිගු කරගෙන ඒ දේශකයන්ගේ ඉදිරියටම පාදය දමාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ ධර්මයට විරුද්ධව කටයුතු කරන ධර්මයට අකමැති පුජ්‍යලයා. බණ අහන්නට ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට අකමැති පුජ්‍යලයන්ගේ අන්නේ විදිහේ හැසිරීම තියෙනවා. ඒක ධර්මයට කරන ගෞරවයක් නෙවෙයි, ධර්මයට කරන අගෞරවයක්. දේශකයන් වහන්සේට කරන පෞද්ගලිකව කරන අගෞරවයක් නෙවෙයි, මුළු මහත් ධර්මයටම කරන අගෞරවයක් තමයි යන්නේ වෙනි හැසිරීම. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම කල්පනා කරන්නට ඕන ගෞරවයෙන් බණ අහන්නට වගේම පිනක් කරනකොට ඒ පිනට හවුල් වෙලා
ධර්ම ගෞරවය ඇති වෙන ආකාරයට පවක් සිද්ධ නොවන ආකාරයට අපි හැසිරෙන්නට හැම විටම කල්පනා කරන්නට උන විහාරස්ථානයේදී වේවා නිවසේදී හෝ වේවා ඒ තුනුරුවන්ට ගෞරවන ආකාරයට තමයි අපි හැසිරෙන්න ඕන. අන්නේ විදියට අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ සී සද්ධර්මය පිරිහෙන්නට නොදී ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු යෙදීම තුළින් අපි මුළු ශාසනයම ආරක්ෂා කිරීමට අපි උරදීමක් වෙනවා. ඒක බෞද්ධයන් හැටියට අපේ පරම යුතුයකමක් තමයි ඒ විදියට ශාසනය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීම. ඒ සඳහා අපි කැපවීමෙන් කටයුතු කරන්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන. එහෙම කටයුතු කළොත් තමයි මේ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය চিරාත් කාලයක් පවත්වා ගැනීමට හැකිවන්නේ. අන්නේ කරුණ ටික මේ ඇත්තන්ට සිහිපත් කරමින් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව පවත්වනු ලැබූ Dickwellle සීලසුමන පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේට අපි ආශිර්වාද කරනවා බොහොම නිදුක් නිරෝගීව තව තවත් ශාසනික කටයුතු සිද්ධ කරගන්නට ශක්තිය නිරෝගී භාවය දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා කියලා. මෙබඳු පින්කමක දායකත්වයේ ලබා ගන්නට කැමති නම් ඒක Tamanට මහත් වූ කුසලයක් රැස් කර ගන්නට ලැබෙන අප්‍රමාණ අවස්ථාවක්. එනිසා මේ සෑම සෙනසුරාදාවකම පැවැත්වෙන ධර්ම දාන පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නට කැමති නම් ඔබ අපට දැනුම් දෙන්න. ඒ තුලින් අද දවසේ සිදු කරන කුසල ශක්තිය ඔබගේ ඥාතීන්ට ඒ වගේම උපන්දින අවස්ථාවන් හෝ වැදගත් ජීවිත අවස්ථාවන් සිහිපත් කරමින් ආශිර්වාද කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. Now we are going to do the chanting of protection blessings. You can sponsor these programs and get this greatest opportunity to gain the merits. If you would like to sponsor these programs, please let us know on your special occasions. Now we are going to do the chanting of blessing, wishing you all good health, protection. This is an opportunity for us to bless the community, and please do join from home in the with the chanting together with Venerable monks. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho bhagavati Kato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko panayiko paccattam veditambo inyo iti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samici patipanno bhagavato savaka sangho yadidang cattari purisa yugani anta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho
ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකස්සාති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු තං රතනන්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු තං රතනන්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු තං රතනන්තයං එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවන්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝඤ්ඤතරා දේවතා භික්ඛන්තාය රත්තියා අභික්ඛන්ත වන්නා කේවල කම්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවාතේ නුඹ සංකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසී ඒකමන්තං තිතාකෝසා දේවතා භගවන්තං ගාතාය අජ්ජවාසී බහුදේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයොං ආකංකමානා සොත්තානං බ්‍රෝහි මංගල මුත්තමං අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානං ච සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒතම් මංගල පතිරූප දේශවාසෝච පුම්මේත ගත පුඤ්ඤතාත්ත සම්මා පනිදිච ඒතම් මංගල මුත්තමං බාහු සච්චංච සිප්පංච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතාච ආවාචා ඒතම් මංගල මුත්තමං මාතා පිතු උපට්ඨානං පුත්තදාරස්ස සංගවෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතම් මංගල මුත්තමං දානං ච ධම්මචරියාච ඥාතකානං ච සංගවෝ අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතම් මංගල ආරති විරති පාපා මංජපානාච සංයමෝ අප්පමාදෝච ධම්මේසු ඒතම් මංගල මුත්තමං ගාරවෝච නිවාතෝච සන්තුණ්ඩීත කතං යුතා කාලේන ධම්ම සවනං ඒතම් මංගල කන්තිච සෝවචස්සතා සමනානං ච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතම් මංගල තපෝච බ්‍රහ්මචරියං ච අරිය සත්‍යාන දස්සනං නිබ්බාන සච්චි කිරියාච ඒතම් මංගල උට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති අසෝකං විරජං කේමං ඒතම් මංගල මුත්තමං ඒතාදිසානි කත්වාන සම්බන්ත මකරාජිතා සම්බන්ත සොත්තිං ගච්ඡanti තන්තේ සම්මංගල මුත්තමන්ති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඥානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්ත
තලික්කේ තථාග සම්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ඡ සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සම්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය විවාචරත්තෝච හරන්තියේ බලින් තස්මාහි නේරක්කත අප්පමන්තායං කිංචිවිත්තං ඉදවාවුරං වා සංගේ සුවායං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දි හෝතු කයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජදා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමන්ති කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යං බුද්ද සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤනාවෝ සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන තේන සුවන්ති හෝතු යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනෙය්‍යා සුගතස්ස ශාවකායේතේ දින්නානි මහප්පලානි ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම් ඊතේ පත්ති පත්තා අමතං විගය්‍ය ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් බුඤ්ජමානා ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පටවින් සිතෝසියා චතුම් විවාතේ බියසම්පකම්පියෝ තතුපමන් සම්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සත්‍යානි අවෙච්ච පස්සති ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන චේන සුවන්ති හෝතු යේ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්පමන්තානතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජයිතා භවಂತಿ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපිය දත්ති කිංචි චතුහ පායේ ඉච විම්බන්තෝ චචාභිතානානි අබම්බෝ කාතුම් ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන අච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා අබම්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අබම්බතා දිට්ඨ පදස්ස වුන්තා ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනම්ප ගුම්බේ අතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පටමස්මින් ගිම්හේ තතුපමන් ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමන්නිතාය ඉදංපි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන රච්චේන සුවත්තියෝතු වරෝ වරංයෝ වරදෝ වරාහරෝ අනුත්
උත්තරෝ ධම්ම වරං ඉදංපි බුද්දේ රතනම් පනීතං හේතේන සච්චේන සුවත්ති කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජා අවිරුල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති දීරා යතායං පදීපෝ ඉදංපි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙන්ත සක්කෝ උජෝච සූජෝච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානී සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අම්බකින්චෝච සල්ලෞකවුන්දී සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගම්බෝ කුලේසු අනනුගින්දෝ නච කුන්දං සමාචරේ කිංචියේන විඤ්ඤූ පරේ උපවදෙයං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සම්බේ සත්තා භවන්තු කිතන්තා යේකේචි පාන භූතන්ති තසවාතාවරාවා අනවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුකතුලා දිට්ඨාවායේව අන්දිට්ඨා යේච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්බේ සත්තා භවන්තු කිතන්තා නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කන්තතිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටිග සංඥා ඥාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ නිච්චය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසායේක බුද්ධ මනුරක්ඛේ එවං පිසම්ප භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සම්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං බුද්ධං අදෝච තිරියං ච අසංවාදං අවේරං අසපත්තං තිද්දං චරං නිසින්නෝ ආසයානෝ වායාවතස්ස විගතමින්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමා උදිට්ඨින්ච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයගේ දන්නයි ජාතු ගබ්බසෙය්‍යං පුනරේති ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහා
ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සම්බන්තරාය නිවාරණ සමන්තස්ස අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨොත්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චබ්බන්න රංස්‍යානුභාවේන හේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉත්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන නවලෝකෝත්තර ධම්මානුභාවේන අට්ඨංගික මග්ගානුභාවේන සමාපත්‍යානුභාවේන ජල විඤ්ඤානුභාවේන මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛානුභාවේන සම්බ පාරමිතානුභාවේන රතනන්තය සරණානුභාවේන තුයිහං සම්බ රෝග ශෝක උපන්දව දුක්ඛ දෝමනස්සු පායාසා විනස්සන්තු සම්බ සංකප්පා තුයං සමිජ්ජන්තු දීඝායුකෝ හෝතු සතවස්ස ජීවේන සමන්ගිකෝ හෝතු සබ්බදා ආකාශ පම්බත වන භූමි තටාක ගංගා මහා සමුද්ද ආරක්කක දේවතා සදාතුම් හි අනුරක්කන්තු සම්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන බුද්ධ රතනං ධම්ම රතනං සංඝ රතනං තින්නම් රතනානං ආනුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්ත්‍යානුභාවේන ජින ශාවකානුභාවේන සබ්බේ යෝගා සම්බේතේ බයා සම්බේතේ අන්තරායා සම්බේතේ උපද්දවා සම්බේතේ දුන්නිමිත්තා සම්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වණ්ඩකෝ ධන වණ්ඩකෝ සිරි වණ්ඩකෝ යස වණ්ඩකෝ බල වණ්ඩකෝ වන්න වණ්ඩකෝ සුඛ වණ්ඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග වයාවේරා සෝකා සම්බේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච භෝගං බුද්ධිච යසවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ අන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සන්தோ පාපංග හෝදුස්සු පිනන්නකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාසෙන්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සන්தோ පාපංග හෝදුස්සු පිනන්නකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාසමින්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සන්தோ පාපංග හෝදුස්සු පිනන්නකන්තං සංඝානුභාවේන විනාසමින්තු දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිස්සෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ සබ්බේ බුද්ධා
balappatta pacceka Nanchayam balang arhantanancha tejena rakkang bandami Sabbe buddha balappatta pacceka nanchayam balang arhantanancha tejena rakkang bandami Sabbe buddha balappatta pacceka balam Arhantananca tejena rakkam bandami sabbaso sambitiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu mate bhavatvantarayo sukhi digayuko bhava sapavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te nakkatta yakka bhutanam papagga nivarana parittasanubhavena antu te sammupaddave devo vassatu kalena sassa sampatti tuca pito bhavatu lokoca raja bhavatu dhammiko Sadhu, sadhu, sadhu. Now we are going to start the English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Blessed One, supremely enlightened, the glorious, the worthy, fully enlightened Lord Buddha. Parabhavantang purisang mayang puccama gotama bhagavantang puttumagamma king parabhava tomukang suvijano bhavang hoti Suvijano parabhavo Dhammakamo bhavang hoti Dhammadesi parabhavoti. Sadhu, sadhu, sadhu. With the respectful permission of our most venerable sirs, dear devout friends in the Dhamma, today the topic for the Dhamma sermon is about Parabhava Sutta, the discourse on downfall. This is a very popular discourse, well used discourse, and it is also included in the Book of Protection,
Pirit Potha also is a very important piece of these teachings of the Lord Buddha for those who wish to avoid things that could decline their progress, that could deteriorate their prosperity and prospectus. Sukha Kama Dukkha Patikula, said by the Buddha. Everybody deserves to be happy, well, and progress. Dukkha Patikula, everybody doesn't like, nobody likes to be experiencing pain and suffering. Then Buddha said, one can avoid which are painful and suffering, then by adopting, practicing good values. For that, Buddha delivered very beautiful, very useful discourses. In the previous Saturday evening Dhammadana program, we discussed the discourse on blessing, Mangala Sutta, and it gave us abundant treasure of teachings to gain into our life. Now we are going to reflect on another particular discourse Buddha delivered purely for the welfare of all of us, called Parabhava Sutta. Many of us believe Buddhism is only for next life or attaining Nibbana. But correct Buddhism says, unless one makes this life successful, it will not possible to make the success in life after or even liberation. In this basis, Buddhism teaches a lot of social philosophy. When these social philosophies, like in the Parabhava Sutta, Mangala Sutta, is pushed to its transcendental heights, it is also the basis of its religious philosophy for Nibbana to be realized. So Buddhism, the teachings of the Buddha, is not just for only the success of this life. Once one very determinedly, very seriously practice, that can also lead into Nibbana, which we call Nibbanam Paramansukam. When we carefully analyze the sutta, the Parabhava Sutta Discourse on Downfall, we discover that the declines discussed in this sutta pertain mainly to the social and economic spheres of life of the person in the world. The opposite of decline is development, cultivate. That is being expressed in the sutta called Bhavan. We heard the word Parabhavam. Bhavan means the idea of development and growth implied in Bhavan, reaching into the another word called Bhavana. Bhavana is essentially growth of our character, morally and also intellectually. So this Parabhava Sutta is very interesting, and it is in the Sutta Nipata, the 6th discourse.
Buddha preached this particular discourse day after the preaching of Mangala Sutta. The discourse we discussed previously called Mangala Sutta, Buddha delivered this on the day after, and this is being delivered as a very special discourse by every Buddhas. You know, the Devas who heard the discourse on blessing Mangala Sutta were very happy to get 38 factors of blessing, and then they had another interest to know what really deteriorate, declines, cause the downfall to the life. So this interest of the Devas went to the Sakka, which means the king of Devas, and then this Sakka thereupon asked one of the Devas to go and request the Lord Buddha the factors of downfall. After hearing this particular discourse, so many Devas became fully enlightened. So when you hear or read this discourse, it has potentials that you can not only make this life successful, this discourse has the strength to make one realize into the full liberation. It's a powerful holy discourse. This sutta deals with various causes which led to the decay and corruption of a being. Having well considered all these various ways of destruction, the wise person avoids them, and being endowed with insight, that person attains happiness. The whole purpose of the teachings of the Buddha is to termination of the rolling on of the wheel of life, Jivita Chakra, where the incessant interplay of name and form, Nama Rupa. Once it ceases, that terminates the rolling on of the wheel of life. So every effort in religious or spiritual growth in Buddhism must be geared into this purpose in Buddhism. In the same interest of that final goal, it is so important to have oneself for a social and economic development in society. So therefore, Buddha delivered a lot of discourses like Vasala Sutta, Mangala Sutta, Parabhava Sutta to help to gain this social and economic progress. In honest attempt to foster such growth, the Parabhava Sutta carefully highlights the areas of decline and attempt to arrest such decay. This is how it starts. Exalted One was dwelling at Anathapindika's monastery in the Jeta Grove near Savatthi. Now, when the night was far spent, a certain deity whose surpassing splendor illuminated the entire Jeta Grove came to the presence of Exalted One and, drawing nearer, respectfully saluted Lord Buddha and stood one side. Standing thus, he addressed the Exalted One. What did he say?
Parabhavantang Purisang Mayang Puchama Gotama. Having come here with our questions to the Buddha, we ask Gotama, the Buddha, about man's decline. Pray, tell us the cause of downfall. Then Lord Buddha said the first thing. This is the first one he said. Suvijano bhavang hoti. Suvijana means, su means clearly, vijana means can be seen, can be known. So we can identify very clearly who the one who progress. We can clearly identify, easily known, he who declines. So when a person behaves, do their actions, activities, one can perceive whether this person's behavior, the actions, the speech is helpful or unhelpful. So this is something that one can clearly see. I want you to join this Dhamma to get it as a mirror for you, so you can study yourself whether your verbal, physical, mental behaviors helps for progress or helps for decline. Then the second part Buddha said, Dhamma kamo bhavang hoti dhamma dessi parabhavo. He who loves Dhamma progress. He who is averse to it decline. So this is the basic meaning of the first stanza of the Parabhava Sutta. He who loves the Dhamma. Just imagine who are interested about these things. To come into the temple, to see in the monks, reading some Buddhist books, do some activities of wholesome activities, helping others, being kind in their speech. Though that is the characteristics we can see whether that person has this quality. Normally in Sri Lankan culture we say when a cow walks, they can understand whether the cow reached the coconut plant or not. In the same way, when somebody behaves, progress, live, we can forecast, understand how this person is going to be. Dhamma, kama, the one who interested in Dhamma is very special quality. Dhamma dessi, one who is not interested in the Dhamma. So those are the very important characteristics you need to understand. What is Dhamma kama, which means one who interested in the Dhamma. That person does 10 wholesome actions. What are those 10 wholesome actions? That person cultivates generosity. He is or she is always like to share things, give dana, and do charity work, do voluntary work, help each other, look after elders, support for the sick. That is, and provide some medicine, provide some clothes, share even their meals. That person is a person who interests in the Dhamma. The second quality is called upholding morality. That person is well behaved, well disciplined, always observe the precepts, never breaks the 5 precepts. That person is Dhamma kami, have the interest of Dhamma. The third one is meditation or mental development. How many of you like to do at least 1-2 minutes meditation a day? That person has the characteristics called Dhamma kamo bhavang hoti.
Those who humiliate, let down, don't appreciate or meditation, what are you doing with meditation? And they laugh at that. Or that person sit like a stone. What is that person doing? That is Dhamma they see. That means that person doesn't interested in the good things. The fourth one called respect and reverence. We need to respect and reverence to the elders, the worthy of respect. And as our Hamdro mentioned, even to the Dhamma. When we listen to the Dhamma, we have utmost respect. When we meet the monks, when we are in the temple, we don't really behave as we are in the household. That respect and reverence is a characteristic of person who is interested in Dhamma. Service to others. They do the chores, they do the other activities, they are become working as a team, not just like ignore and walk away from things. Number 6, that person transfer the merits to those who are no longer with us, or departed friends, departed families, departed loved ones. Transference of merits that person has. Rejoicing in others' good deeds. That person even rejoice when other people doing those good things. They don't really, that person doesn't really laugh at it or doesn't condemn about it. Even though that person can't do it, that person rejoice in others' good deeds. Another number 8, listening to the Dhamma, Dhamma Savana. The person who Dhamma Kama is always interested to listen to the Dhamma. The number 9, discussing the Dhamma, studying further Dhamma, thinking of the Dhamma, that person interested. And then finally, number 10, those who Dhamma Kamo is always practice the right view. Children and parents, you know the right word in the Pali, or the original word in the Pali for the right view, called Samma Ditti. Remember this word. Dhamma Kamo, the one who likes Dhamma, loves Dhamma, has this Samma Ditti. Samma Ditti means right view. You can later research about it and understand what is this right view really. Samma Ditti is. I would not take much time. Therefore, I just leave it with you to study what is Samma Ditti, right view. So what are the characteristics of Dhamma Kama? The one who really likes the Dhamma, one who really progress. They cultivate generosity. They uphold the moral practices, Sila. They meditate. They respect and reverence. They do the services to others. Transfer of merits. Rejoicing in others' goods. That means they share the merits with others. And listening to the Dhamma, discuss the Dhamma, and even establish in the right view. Then Dhamma Desi breaks 10 unwholesome things. They do 10 unwholesome things. Which are they? They always do hurting, killing, destroying living beings, breaking the first precept. Then they are very interested in stealing. You may have seen some children, some people, they are interested in stealing. So that means they don't like the Dhamma. And third, they are always misusing, misconducting sensual, sexual pleasures. Then those 3, killing, stealing, and sexual misconduct, is bodily wrong actions. Then that people do 4 verbal unwholesome deeds: false speech, malicious speech or slanderous, harsh speech, and gossip or idle chatter. So those are the 4 things they do by speech. Those who are not interested in Dhamma, those who have the sign of declining, we can see when they talk nonsense, useless things, ideally chattering, gossiping, you should not be part of it, because that is a characteristics of decline, not progress.
When somebody speak harsh, that is a characteristic of a real, you know, sometimes I was one day staying in a nearby temple, very near to the road. We heard a huge sound from a motorbike. So the other monk said, don't worry, that person will not go far. So that means when one person behaves in a very aggressive, harsh manner, we can understand he is an accident waiting to happen. He is a living danger. So that's called harsh speech. Malicious speech and false speech is the telling truth. Once the Rahula, you know, Venerable Rahula, small monks, Buddha saw him a bowl of water. And when the bowl is filled with water, that is perfect, that is useful. Then the Buddha throw the water away and show the bowl to the Venerable Rahula, small monk, and ask Rahula, is there water in there? Then this Venerable Rahula said, no, the vessel, the bowl is empty. Then Buddha said, this is very much like the person who lies, tell lies. That person's life is empty. That person doesn't progress. Can I ask you a question? What happens when somebody lies? What would the outcome, what would be the consequence of the person who normally lies? You know, there was a gentleman. He wanted to get the attention of the village. One day at night, he wakes up and said, a tiger came, tiger came, tiger came. Then whole village took some lot of lights and some other safety equipment and ran to that household to save that gentleman. Then he was laughing, giggling, jumping and saying, they are stupid people, you just came and I just joking. He lied. He enjoyed lying. Some people enjoy lying, you can see. And then on another day, really a tiger came. He started crying and shouting and asking for help. Nobody came. So what happened? The person who lies, then eventually the society will not believe him, will not respect him. So therefore, abstaining lying is very important thing. If they do, then that is a sign of decline. So there are 4 things they do in word, 3 things they do in action bodily, and they also do 3 things in mind. What are the 3 things they do in mind? They are very, very stingy, greedy, covetousness. They are very greedy. They don't want to share things. They are not happy with what they have. They ask for more and more. And that is a sign in their mind. They are very greedy. The second thing is they are very angry, ill will. So they always upset with others. They try to make others upset. And then the last one, they always believe in wrong view, not the right view. So those are the 3 things they can do in mind, that is covetousness, ill will, and wrong view, which is called opposite of right view. So those are the 10 wholesome deeds, 10 wholesome actions. When we say that we are Dhamma Kama, that means loves the Dhamma, that is a sign of progress, because that person do the good things as I mentioned. Dhamma Desi, they don't interested in doing all these good things. I think this first answer to that, the deity, the divine being, the angel came to ask the question from the Buddha. Buddha, you said us the blessings. Now please tell us what are the signs of declining, deteriorating. The life can be going downfall. So today we discuss as venerable monks. The first one, Buddha said, Dhamma kamo bhavang hoti, Dhamma dessi parabhavo.
one who likes going to the temple, one who likes reading the teachings of the Buddha, one who likes doing meditation, that is a good sign of progress. So I would encourage, why do I become a monk? Because I like that. So you might not get that much as I do, but you would yourself experience when you do all these things, you feel very happy. So you will have a very progressive life and all your good wishes be fulfilled, because one who likes the Dhamma, even being blessed by the angels, blessed by the Buddha, blessed by the Dhamma, blessed by the Sangha. May those blessings be with you all. May you be well, happy and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. Now I will pass the opportunity to our Rasikaya to go ahead with the We can't Good see evening. Rasikaya. Can you hear me now? Oh, sorry, it's my fault. One minute, Rasikaya. I can't. The device already ready to connect. Hari Rasikaya, sorry. The device pairs successful. Can you hear me now? Yes, sorry. Yeah. Everyone's good evening to everybody. I was listening to this Parabhava Sutta first Gatha from both Hamdru, Sinhala version and the English version. And I was thinking how beautiful Dhamma is. So Dhamma is teaching you how to become a good person and also how to avoid being a bad person. That's the beauty of Dhamma. And we learn this, the characteristics of Dhamma Kamo, the person who follows Dhamma, and the characteristics of the person who ignores Dhamma, who is Dhammadesi. So you learn 20 of characteristics. 10 are good, 10 are bad. And these are, I would say, gems of advices for you to be a really good person. And you must be really lucky bunch of children to listen to this Dhammakarana and progress life and improve the quality of your life. Having said that, we'll move on to the homework today. So we ask you to choose one Mangala Karana or Gatha that is your favorite. And I would ask the first person, who is Chanudi, to present your homework. Please start, Chanudi. Bahusachancha sipancha viniyocha susikito subhasito chaya vacha etam mangalamuthaman me gatavit danumen pirunu bavada noyeku shilpa danimada honda hikmavimada kikaru kamada yahapat vachana kata kirimat යන මංගල කාරණා අපට වගකත් වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි.
Thank you, Chanidi Nangi. Today I'm going to say about the following gatha. Mata pitu upattanam puttadarasa sangaho anakulachi kammanta etam mangalamuttiman. This gatha says us the blessing of support of the parents, the cherishing of the wife and children, and the peaceful occupation. When we think about the parents, we need to support them, looking after them. We should render proper service to our parents when they are alive. We always try to give them the support of Dhamma. This is very important because it will help them to collect lots of kusal. After they die, we should give the alms giving. This is a blessing for those who are kind, so kind and grateful, as they have to chance to make much good karma. When we think about the family life, husband has a duty to support the wife and help the children. This brings harmony into the home and living with peace with others. It is a blessing. When we think about the peaceful occupation, it should bring no conflicts. It should be attended peacefully without mental confusion. It should avoid disturbing others. This kind of work, everyone will agree, is a blessing. My presentation is over. Thank you very much. Thero and Saranai. Thank you for giving this opportunity to talk about the good habit. Need to be practice on our day-to-day life. I'm going to discuss it by saying a nice story habit or not just one good habit. Once there lived a king named Maha Counselor, the son of a king Maha Counselor. One day, King went on a journey with his minister. On the way, they passed through a beautiful village. In this village, there were certain fields and flowers planted everywhere. King Kapasenti Kosile proceeded with minister to a peaceful place where younger monks were engaged in meditation. King went up to meet the little monk and asked, "Could I meet the Lord Buddha?" The Lord Buddha is in that cave. You see in the distance. Go up to the cave, clean your clothes and look once at the
the thing that they forehead bound and sword to his minister. He removed his shoes and placed them on the side. Gently he entered into the cave where the Buddha was seated. It is not right for me to be there as the king is talking with the Lord Buddha. The minister thought, so he stayed outside. After that, the king was able to maintain the discipline in the whole court too. Therefore, as Lord Buddha, his creatures, we as Buddhist children should start practicing this habit. We should always be ready to say please and thank you. Some are not ready to share the things with others. So it is good to learn the art of sharing, respecting elders, and especially our parents is a very good habit. Not only that, we should always keep our house and surrounded clean. And thank you for listening to my story about good habits. That was so nice. Thank you, Rayon Malli. So, Malli, we've learned about all of the Mangala Karana now. Yes, there are 38 Mangala Karana. But my favorite Mangala Karana out of the moon was Puttasa Loka Dhammehi Chittam Yasana Kampati. Do you know the verse for that? Yes, it is Puttasa Loka Dhammehi Chittam Yasana Kampati. Asokam Virajanke Mangetam Mangalamuttamam. Puttasa Loka Dhammehi means to have a mind which is touched by the 8 worldly conditions. What are the 8 worldly conditions, Malli? Well, there are 8 things that everybody in the entire world are subject to. They are gain, loss, disgrace, fame, blame, praise, pain, and pleasure. Whenever we are confronted by these 8 worldly conditions, our mind must stay unshaken. This is called Chittam Yasana Kampati. I like this karana because it is very important and has a leading effect on your life. Akka, what's your favorite Mangala Karana? My favorite Mangala Karana is Kantij Sova Chasata. Which verse does Kantij Sova Chasata come from? Kantij Sova Chasata Samanananja Dasanam Kalena Dhamma Sakaccha Etam Mangalamuttamam. This Gatha, so the Kantij Sova Chasata means patience and amenability when it comes to correction. What does amenability mean? Amenability means to have a flexible opinion in one's mind. So, Kantij Sova Chasata means to have patience and a flexible view when it comes to correction. For example, say you don't know how to do something and you're doing in a class, you don't know how to do something and you're doing it wrong. And the teacher comes to correct you and starts teaching you a correct method. Then you need to be patient and learn it, and you need to be flexible in your opinion and listen to the correction instead of remaining adamant. Okay, but why do you like this Mangala Karana? I like this Mangala Karana because as school children, this
applies a lot to our life. Because if we want to succeed, we need to know to have patience and a flexible mind when it comes to correction. Then we will succeed. Thank you for listening. Theruwan Saranai. Thank you, Avishi Akin Hasindu Aya. Bahu Satchancha Se Pancha Vinayocha Sukikitva Subhasita Chaya Vacha Etam Mangalamuttamang. This gatha basically means vast learning, perfect handicraft, a highly trained discipline, and pleasant speech. This is the blessing supreme. Loving kindness. One of the 4 sublime states is metta or loving kindness. It is a very important quality. In order to help others be free from suffering, metta is a positive way of looking at life. An example of metta would be giving something to a friend so you can make them happy. Metta leads people to be kinder, more considerate, and more helpful. Achieving this quality will make you a great Buddhist. Theruwan Saranai. Kanti Chasova Chasita. This gatha is a great gatha. It can help us to become a better person in life. I'm only focusing on the word Kanti today. In Buddhism, patience is one of the most important qualities to have if you want to succeed in a good life. Patience in Pali is Kanti. There are 10 perfections, paramis, that a candidate of Buddha, Bodhisattva, has to achieve. These perfections are split into 3 levels: basic, middle, and highest. The 6th of these perfections was patience. It is so important that you need patience in order to make sila, samadhi, and panya possible. In one of Buddha's previous lives, he was a hermit named Sumedha. He had went to a quiet place and contemplated these 10 perfections. Putting that alongside, patience has 2 kinds: patience with living beings and patience with unpleasant phenomena. Other people, and the patience with living beings means you won't get bad-tempered with other people, and patience with unpleasant phenomena means, for example, if there is a snowstorm or heavy rain, you would have to wait for it to go past. So remember, patience is when you're supposed to be mad, but choose to understand. Theruwan Saranai. Stuti Vidunya Nangi, Vidunya Malli. Avasara Hamudrone. Mage Kamatima Gatava Venne. Asevanacha Balana Panditha Nancha Sevana. Puja cha Pujaniyanang Etam Mangala Muttamang. Balayan Esuru Nakirimada. Pandithayan Esuru Kirimada. Pidiya Yuttam Pidimada. Utum Mangala Karunaki. Balayan Kiyanne Katada. Melova Paralova Nodanna. Kusal Akusal Nodanna. E Vagema Pinak Dahamak Nokarana. Paspav Dasa Akusal Karana. Papa Karmayan. Papa Vachanayan. Papa Sitivili. Bahuvela Pavatvana. Lovata hit ahita kara. Pavatum ඇති පුද්ගලයන්ටයි. අපි ඒ වගේ පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කිරීම සෑම විටම අත්හැරිය යුතුයි.
පණ්ඩිතානංච සේවනා කියන්නේ සිල්වත් නැනවත් බෝසත් ගුණවත් කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කිරීමයි. එවැනි අයගේ බෝසත් සිතුම් පැතුම් කියාවන් කල්යාණ කුසල ධර්ම අනුගමනය කිරීමට ඒවා පිළිපැදීමට අපි පුරුදු විය යුතුයි. Thank you for listening to me. තෙරුවන් සරණයි. Right. Milton Keynes, who wants to go first? Yes, sir. Good evening, everyone. Out of all the Mangala Karuna we learn in the Dhamma school, Mata Pitu Upattanangata is my favorite one. Mata Pitu Upattanang Puttadarasa Sangoho Anakuraka Kamanta Etam Mangala Uttaman. Meaning, parents play biggest role in our development. Father and mother, or in Sri Lankan culture we call them Tata and Amma, play important role in our mental, physical, social, financial and career development. Parents are the most precious gift we have. They help us in every step of our life and train us very hard for the future challenges. It's our responsibility to look after them and love them forever. My presentation is going to end now. Thank you very much. Oba Samatha Theron Sanarai. Sir. My favorite gatha in Mangala Sutra is Asevanacha Balanam Panditanancha Sevana Pujacha Pujaniyanam Etam Mangalam Uttamam. This Mangala Karana warns one against companionship with bad people. Because of bad company, one gives ear to bad advice. Because of such advice, evil reflections occupy the mind. Because of such reflections, mental confusion prevails and the senses are uncontrolled. As a result of this, actions of body and speech are faulty, and the 5 hindrances gain strength, holding one to sensual cravings and resulting in sufferings. On the other hand, through companionship with the wise, the sequence is listening to good advice, rational faith, noble thoughts, clear thinking, self-control, good conduct, conquest of the hindrances, gaining of wisdom and the consequent liberation. Also, this Mangalakana helps us to understand the importance of respecting those who are worthy of honor. The examples are the Buddha, monks, holy persons, parents, teachers, all of whom are of great assistance to us in life. Thank you for listening, Thero and Saranai. Dinete? Yeah. බුදු සරණයි. මම කැමතිම ගාථාව මාතා පිතු උපට්ඨානං පුත්තදාවස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතම් මංගල මුත්තමං. මවට උපස්ථාන කිවීමද පියාට උපස්ථාන කිවීමද අමු දව්වන්ට සංඝහ කිවීමද නිවඋල් කවමාන්ත ඇති බවද උතුම් මංගල කර්ම වේ.
Today I'm going to talk about the Gatha Asimanacha Balanam and its two Mangala Karanas. In a large forest lived 4 parrots in a big tree. When the parents went away to find food, there was a large gust of wind. The 2 parrots who were in the nest were swept up in the wind. They both landed on different sides of a mountain. One of these parrots landed on a side of the mountain where there were a group of thieves. The other parrot landed on the other side of that mountain where there was a meditation monastery with ascetics there. Some time passed. One day a king came hunting and became lost in the forest. Because the king was tired, he decided to sleep under a tree. The parrot that was standing on a tree saw the king and began to say things such as catch him and kill him. Afraid of this, the king ran from the place to the other side of that mountain. There he met another parrot, who welcomed him with kind words. The king was surprised to hear this, as he had just heard another parrot talk to him rudely and unkindly. The king asked an ascetic who was there about it. The ascetic replied by telling him that both parrots came from the same family, yet they went to different places, one good, one bad, and so they have different personalities. But the other parrot grew up in a bad place with thieves, so he became a bad person. And this parrot grew up here, so he learned how to speak with kind words. This shows that the people you associate with will affect your personality, so it is important to do so with good people. Thero and Sarana. Who is next? Manuko or Sachit? Sachit, yeah. Today, I'm going to talk about my favorite Gatha, which is the Tatpuja Brahmacharyacha Gatha. Tatpuja Brahmacharyacha Alyasachan Nadasanam Nibasachi Kiriyacha Etam Mangalamuttamam. This Gatha is self-control, pure means self-control, pure life, perception of noble truths, and realizing the Dhamma. This is a supreme blessing. So, self-control, pure life means in the state of self-restraint. Restraint. This means you are in control of your life, and you limit yourself. Perception of noble truths. So this means you have to know what you have to know what they are and realize them. They are the truth of suffering, which is dukkha, the truth of the origin of suffering, samudaya, the truth of the cessation or the end of suffering, which is also known as nirodha, and the truth of the path to the end of suffering, Maga. Then we have the realization of Nibbana. This means you get to a supreme point of your life where the cycle of birth and death ends, and when you are in a state of permanent happiness with no suffering. This is a supreme blessing. So how Buddha got enlightened is because of all of these things, and knowing this Gatha is really important to get you to the same state. Monica? Hello everyone, my name is Manuka and I am from Letchworth Dhamma School, and today I shall be talking about the 10th verse of Mangala Sutta.
Tahucha brahmacharyancha ari sachana dasanam nibbana sajji kiriyacha itang mangalamuttamam. This gatha talks about the four Mangala Karana. Self-control and eliminate all defilements. Living noble life. Realization of four noble truths. Truth of suffering, truth of cause to suffering, truth to end the suffering, path to end the suffering, understanding the Nibbana. These are highest blessings. Thero and Saranai. Okay, very good. Well done to all of you. Anyone else who wants to speak? There are about 6 people without cameras on. Anyone wants to speak? It doesn't look like they want to speak. All right. Thank you so much for your hard work and presenting your knowledge that you have gained in the last few weeks about Mangala Karana. So next week we'll learn another Dhamma Karana from Parabhava Sutta. And as homework, you will be doing your answers or your description of what you have learned today in Parabhava Sutta, how to, what are the characteristics of Dhamma Desi, and what are the characteristics of Dhamma Mao. So we will be seeing you again next week, and please prepare your homework. And my greatest, heartiest gratitude to all Hamaduru in Pansla, particularly Samitha Hamaduru, for teaching our children these gems of Dhamma to better their lives. And I pay my heartiest gratitude to Hamaduru on behalf of all the children and all the parents. Thero and Sarai. Thank you very much, Rasikaya, for organizing the children and the parents to get a lot of benefits from this Dham Parcel program. Also, to our grateful thanks go to Padmanona from Letchworth as well for supporting in many ways, and to our Venerable monks who support in this program as well. Now I am very happy, as Rasikaya mentioned, that our children are doing very well. They are coming up with good presentations. They are confident in the Dhamma. And I am very happy that you are getting a lot out of this effort. To make it more powerful, that, to study is very hard. A lot of people in the school studying, you get a very difficult time. So that time kind of we call very stressed, because so much of homework, so much of activities. Meditation can help a lot. And also, even though you don't get a lot of homework or schoolwork, sometimes even though it is manageable or little,
if your mind is not focused, if your mind is not disciplined, you would struggle a lot. So you would not get the right results or benefits. Whereas if you can practice few minutes meditation, you would see yourself huge difference. And also it eliminates a lot of suffering, that you will have abundant happiness in your life. You enjoy every moment of your life, and you will never experience difficulties that some people experience, frigidity, anxiety, stress, and all these things which are natural that can come into any life. So it's a good medicine. Meditation is a good medicine, medication. So let us practice few minutes meditation. Please join. I can see you all on my screen. I encourage all the children to keep their videos open so that I can see how they are practicing the meditation. We have done breathing meditation. We have done loving kindness meditation. We have done posture meditation to get in the right sitting, right body, right uprightness and things. To get the posture right is very important. When you go into other things, they adjust your posture, which is very important practice. And it is also important in meditation as well, to get the right posture. When you keep the uprightness, wakefulness, alertness, you get highest concentration level. And we did also meditation on happiness, just to be and happy in the present moment. We also did some body scanning meditations to experience different parts of the body and let them relax. I will do all these things in a later session as well. Today I would like to do a few minutes Buddhanussati Bhavana, the meditation on the 9 qualities of the Buddha. Start with 3 breaths. Breathe very, very slowly in, as quietening all the aspects of the body. Breathe slowly out. Breathe slowly in. And healing, calming every part of the body. Breathe slowly out. Breathe slowly in and keeping every part of the body still, calm and relaxed. Slowly breathe out. Then slightly get a picture of the Buddha in the mind, kind of visualizing the Buddha, and meditate his qualities. He is Arahant, means no defilements in the mind, worthy of respect,
do not do any wrongdoing, even in secret. Therefore, Lord Buddha is called Arahant, Arahant, Arahant. Second, Lord Buddha is Samma Sambuddha. He realized the Four Noble Truths by himself without any aid of someone. Then he taught that into the others as well. That quality is called Samma Sambuddha. Samma Sambuddha. Samma Sambuddha. Third quality is called Vijjacharana Sampanna. He has 8 qualities called Ashtavidya. Also 15 qualities called Pasalos Charana Dharma. What he teach, he practice. What he practice, he always teach. He doesn't just teach, not practice. Therefore, endowed with knowledge as well as good conduct. Vijjacharana Sampanna. Vijjacharana Sampanna. Vijjacharana Sampanna. Vijjacharana Sampanna. Sugata. He is so calm, so peaceful, and also accomplished the all aspiration in life, fulfill the all his life objectives, being the fully enlightened one. Therefore, he is called Sugata. 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 Lokavidu, he realized all the knowledge of the universe. Even beyond modern science, he talks and learn and knew everything about this universe, knower of all the worldly systems. Lokavidu. 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 The next quality is called Anuttara Purisa Dhamma Sarathi. He is well capable of training any difficult individuals like Angulimala, Alavaka, even elephants like Nalagiri. He tamed them through loving kindness, compassion, power of wisdom, never been violent.
that greatest quality of taming, training any difficult individuals is called Loka Vidu. Loka Vidu. Loka Vidu. Anuttara Purisa Dhamma Sarati. Anuttara Purisa Dhamma Sarati. Anuttara Purisa Dhamma Sarati. The next quality is called Satta Deva Manusanam. He became a teacher to divines as well as human beings. We learned the discourse today and even before the discourse on Mangala Sutta. He taught to Devas, angels. Even this Parabhava Sutta, he taught first to the Devas, angels. Therefore, Buddha is called Deva Manusana. Sapta means a teacher to divines, angels, as well as human beings. Satta Deva Manusanam. Satta Deva Manusanam. Satta Deva Manusanam. The eighth quality is called Buddha. Buddha is fully enlightened, like a lotus. The lotus flower origins in the deep, muddy, smelly, dirty place, like our society. But that lotus flower doesn't get affected to any of those dirty, smelly, muddy things, and even rise above the water and blossom to the sun, which is the wisdom. The fully enlightenment is like that, a lotus come in and blossom. Buddha means one who knows, fully enlightened. Buddha, Buddha, Buddha. Finally, the last quality called, the ninth quality called Bhagava. Bhagava means he was a real blessing, because in his mind there was no greed, hatred, and ignorance. Because of that, free from greed, hatred, and ignorance, he became the real blessing. Bhagava means the blessed one. Sometimes we go to some divine beings as blessings, asking for blessing, but those devas can have the greed, can have the anger, can have the ignorance. So their blessing is not powerful. Whereas Lord Buddha is called really a blessing, Bhagava. Buddha doesn't have any greed, hatred, or ignorance. The Bhagavan means the highest blessing. Bhagava is the quality of the Buddha. Bhagava, Bhagava. Now we know the meaning in meditation. Now let us go through these 9 words in concentration. Arahan, Samma Sambuddha,
Vidyacharana Sampanna Sugata Lokavidu Anuttara Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusanang Buddha Bhagava. In meditation, to strengthen the concentration, you need to do it even backward. That is how you can make a powerful concentration in meditation. Bhagava, Buddho, Sapta Deva Manusanang, Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, Lokavidu, Sugato, Vidyacharana Sampanno, Samma Sambuddha, Arahan. Arahan, Samma Sambuddho, Vidyacharana Sampanno, Sugato, Lokavidu, Anuttara Purisa Dhamma Sarati, Satta Deva Manusanang, Buddho, Bhagava. Bhagava, Buddho, Satta Deva Manusanang, Anuttara Purisa Dhamma Sarati, Lokavidu, Sugato, Vidyacharana Sampanno, Samma Sambuddho, Araham. Take a gentle breath slowly in and slowly breathe out. Have the smile and really happy to have this practice of meditation. And sit in silent meditation, watching your breath for 1 minute. Bringing our palms jointly together, close to our heart. Slowly open the eyes.
And let us share our gratitude to our monks, our temple, our teachers, our Asikai, our Padmanonam, our parents, our children, our devotees who support these programs available. We are very grateful and share our gratitude by reciting the word 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, children, staying that long, and it is a real blessing for you. See you next week. Have a good week. Therwan Saranai Hamdurane. Thero Saranai Hamaduru. Thero Saranai Hamaduru. Therwan Saranai Hamdurane. Therwan Saranai Hamadui. Saranai Hamaduru. Therawan Saranai Hamdurane. 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 Again.